go directly lessons now. And we were discussing on the reasons for condemnation. So दंड की आज्ञा इंसान पर आने का कारण के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ശിക്ഷാവിധി മനുഷ്യവർഗത്തിന് മേൽ വരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് the first point, for surprising God's truth, परमेश्वर की सच्चाई को दबाने का कारण, वो था हमारा पहला पॉइंट, है ना. സത്യത്തെ തടയുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടയുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശിക്ഷാവിധി മനുഷ്യവർഗത്തിന് മേൽ വരാൻ കാരണമായത്. So chapter 1 verse 18. Then we discussed about the second point, that is B, for ignoring God's revelation, that God's revelation, the general revelation which God has given to all, everybody equally. So दूसरा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परमेश्वर ने जो अपना जो प्रकाशन जो है सबको दे रखा है, लेकिन उस प्रकाशन को लोगों ने अनदेखा किया, उसको इग्नोर किया, है ना. उस दर्शन का ख्याल नहीं रखा लोगों ने, इसलिए दंड की आज्ञा का अधीन सब मतलब छोड़ दिया गया. और third point we discussed, that was for perverting God's glory. God's glory, परमेश्वर की महिमा को लोगों ने जो विकृत बना दिया, परमेश्वर की महिमा को इंसान ने विकृत बनाया, उसको ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ മനുഷ്യൻ വികൃതമാക്കി കളഞ്ഞു. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അത് 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21 മുതൽ 23 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. चैप्टर 1 verses from 21 to 23. अगला अध्याय का 21वां आयत से लेकर 23वां आयत तक उसके बारे में बयान है कि इंसान ने परमेश्वर की महिमा को विकृत बना दिया, विकृत रूप में बना दिया. तो इसलिए वो क्या किया, बिकॉज ऑफ दैट, so man made images to worship God. Idol worship started, so they started worshiping idols. तो विग्रहाराधना അതുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. विग्रहाराधना जो मूर्तियों का प्रणाम करना और मूर्ति पूजा तब से शुरू हो गया, क्योंकि इंसान क्या किया कि परमेश्वर की उस अविनाशी महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षी, जो रंगने वाले जंतु, इन सबके जो रूप में बदल डाल दिया, तो परमेश्वर के उस महिमा को विकृत बना दिया. So for perverting God's glory, so man is under condemnation. So ये 3 कारणों को हमने देखा था, हम उसके ऊपर चर्चा किया था. उसके बाद हमने देखा, है ना. So our first point was reasons for condemnation. Then the second point, result of condemnation. Result of condemnation. Result of condemnation. So chapter 1 verses 24 to 32. Verses from 24 to 32. जो condemnation का जो दंड की आज्ञा का जो रिजल्ट, उसका जो फल क्या था, ശിക്ഷാവിധിയുടെ ഫലം, ശിക്ഷാവിധിയുടെ ഫലം. In that second point, so we have another 3 points to discuss. Okay, under this title, result of condemnation, there are 3 points to discuss.
ശിക്ഷാവിധിയുടെ അനന്തര ഫലം അതിനകത്ത് 3 പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. दंड की आज्ञा का जो फल, उसमें 3 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने के लिए है. In that point number 1 A, point number 1, okay. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ്, abandoned to fornication, abandoned to sexual immorality. That is the, okay, point number 1, okay. Point A, abandoned to fornication or abandoned to sexual immorality. അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ലൈംഗിക പാപങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. ലൈംഗിക പാപങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യനെ വിട്ടുകൊടുത്തു. तो लैंगिक पाप के लिए इंसान छोड़ दिया गया. लैंगिक अपराध के लिए इंसान छोड़ दिया गया. That is a result of the condemnation. दंड की आज्ञा इंसान के ऊपर आने के कारण उसका जो फल को हम लोग देख रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमने देखा लैंगिक पापों के लिए, अपराधों के लिए इंसान छोड़ दिया गया. So one aspect of man's corruption was sexual immorality. इंसान जो पाप में गिरे हैं, उनका जो पाप में एक मुख्य पाप है, वो लैंगिक पाप के अधीन हो गया, सेक्सुअल इमोरालिटी. So sex within marriage is a holy gift from God, but out of marriage, sex is a horrible sin. Okay, note it down. Within the marriage, sex is holy, very holy. It is pure, it is holy. But out of marriage, sex is a horrible sin. विवाह के अंदर जो विवाह के अंदर सेक्स जो है पवित्र माना जाता है. विवाह के अंदर सेक्स पवित्र माना जाता है, लेकिन विवाह के बाहर सेक्स एक भयंकर पाप माना जाता है. भयंकर पाप माना जाता है. വിവാഹത്തിന് ഉള്ളിൽ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധമാണ്, അത് ദൈവിക ദാനമാണ്. എന്നാൽ വിവാഹത്തിന് വെളിയിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം ഭയങ്കരമായ പാപമാണ് എന്നാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഭയങ്കരമായ പാപമാണ്. So sex is allowed only within the marriage relationship. Otherwise it is a horrible sin. And it is a horrible sin that you degrading your body. You are degrading your body. That is, you need to understand. लैंगिक पाप के द्वारा आप अपना शरीर को वाकई में आप डिग्रेड कर रहे हैं. उसको आप क्या कहना चाहिए कि मतलब, और जितना वो महत्व देना है वो नहीं दे रहा है, उसको आप डिग्रेड कर रहे हैं, उसको आप तुच्छ जान रहे हैं, आप अपना शरीर को. ലൈംഗിക പാപങ്ങൾ ആര് ചെയ്തെന്നാലും അവരവരുടെ ശരീരത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ അവരുടെ ശരീരത്തെ വില കൊടുക്കാതെ
അവരുടെ ശരീരത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So it is a horrible sin. It is a horrible sin. So because man becomes sinner and he brought the condemnation upon him, he was abandoned to fornication, sexual immorality. Okay, that was the result of the condemnation. Okay, point number one. Point number two, the result of the condemnation. Second point, abandoned to sexual perversion. Abandoned to sexual perversion. Perversion means turning something to a wrong use. Okay, perversion means turning something to a wrong use. അപ്പോൾ ശിക്ഷാവിധിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫലം, മനുഷ്യന്റെ മേൽ ശിക്ഷാവിധി വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫലമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ലൈംഗികതയിൽ ഉണ്ടായ വികൃതിയാണ്. വികൃതമായ ലൈംഗികത, അങ്ങനെ പറയാം. വികൃതമായ ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ കൈവിടപ്പെട്ടു. വികൃതമായ ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ കൈവിടപ്പെട്ടു. इंसान विकृत यौन संबंध के लिए छोड़ दिया गया. विकृत यौन संबंध के लिए इंसान छोड़ दिया गया. Abandoned to sexual perversion. Chapter 1 verse 26 and 27. Chapter 1 verse 26 and 27. That is why God abandoned them to their shameful desires. Even the woman turned against the natural way to have sex and instead indulged in sex with each other. So women having sex with other women, and the men had sex with other men. So men did shameful things with other men. And as a result of this sin, they suffered within themselves the penalty they deserved. 26 and 27 हिंदी में ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला. वैसा ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया. മലയാളത്തിലും കൂടെ ഞാൻ ആ വാക്യം വായിക്കാം. 26, 27. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അവമാന രാഗങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അവരുടെ സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവിക ഭോഗത്തെ സ്വഭാവ വിരുദ്ധമാക്കി കളഞ്ഞു. അവണ്ണം പുരുഷന്മാരും സ്വാഭാവിക സ്ത്രീ ഭോഗം വിട്ട് അന്യോന്യം കാമം ജ്വലിച്ച് ആണോട് ആൺ അവലക്ഷണമായത് പ്രവർത്തിച്ചു. ഇങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ വിഭ്രമത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രതിഫലം തങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രാപിച്ചു. So because of this sin, they brought condemnation upon themselves. इस पाप के कारण दंड की आज्ञा मनुष्य अपने ऊपर लाया है. ഈ പാപം നിമിത്തമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ശിക്ഷാവിധി അവന്റെ മേൽ വിളിച്ച് വരുത്തി. അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ. So there is no need of explanation because the verses were very clear. Okay, you understood the matter, right? So
Result of the condemnation: number one, abandon to fornication. Number two, abandon to sexual perversion. And C, abandon to depraved lifestyle. Depraved lifestyle, impure lifestyle, depraved lifestyle. In other words, impure lifestyle. ദുഷിച്ചതായിരിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞു. So एक गंदे लाइफ जीवन शैली में, गंदे जीवन शैली में इंसान छोड़ दिया गया, इंसान छोड़ दिया गया. Verse 28 to 32. Verse 28 to 32. 28 से 32 तक जो आयते हैं, 28 മുതൽ 32 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. Since they thought it foolish to acknowledge God, he abandoned them to their foolish thinking and let them do things that should never be done. Their lives became full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, and gossip. They are backstabbers, haters of God, insolent, proud, and boastful. They invent new ways of sinning. They invent new ways of sinning. You know, whatever the ways were there, they were not satisfied with those ways. So they started inventing new ways of sinning. And they disobeyed their parents. They refused to understand, break their promises, are heartless, and have no mercy. They know God's justice required that those who do these things deserve to die, yet they do them anyway. Worse yet, they encourage others to do them too. See, they also did the same, and they encourage others also to do the same. So, because God abandoned them to a depraved lifestyle. ദൈവം അവരെ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞതുകൊണ്ട്, ദൈവത്തെ അറിയാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാതെ ദൈവത്തെ അവർ ത്യജിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞു. കൈവിട്ടതുകൊണ്ട് അവര് ഒരു ദുഷിച്ചതായിരിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലിക്ക് അവർ അടിമപ്പെട്ടു പോയി. അതേക്കുറിച്ചാണ് 28 മുതൽ 32 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിപ്പാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിന് തക്കവണ്ണം ദൈവം അവരെ ഉചിതമല്ലാത്തത് ചെയ്യുവാൻ നികൃഷ്ട ബുദ്ധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അവർ സകല അനീതിയും ദുഷ്ടതയും അത്യാഗ്രഹവും ദുർബുദ്ധിയും നിറഞ്ഞവർ. അസൂയ, കൊല, പിണക്കം, കപടം, ദുശീലം എന്നിവ തിങ്ങിയവർ. കള്ളക്കാർ, ഏഷ്ണിക്കാർ, ദൈവദോഷികൾ, നിഷ്ഠൂരന്മാർ, ഗർവിഷ്ഠന്മാർ, ആത്മപ്രശംസക്കാർ, പുതുദോഷം സങ്കല്പിക്കുന്നവർ. പുതുദോഷം സങ്കല്പിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം ചെയ്യാനുള്ള പുതുവഴികൾ തേടുന്നവർ, പുതുദോഷം സങ്കല്പിക്കുന്നവർ, മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവർ, ബുദ്ധിഹീനർ, നിയമലംഘികൾ, വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ, കനിവറ്റവർ. ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മരണയോഗ്യർ എന്നുള്ള ദൈവന്യായം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടും, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Every man has a conscience, and in that conscience everybody knows that what is wrong and what is right. And when they do a wrong thing, they know that it will bring its consequences. Okay, പാപം ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാം ഇത് പാപമാണ്. തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അധികവും അറിയാം ഇത് തെറ്റാണ്. ആ തെറ്റിന്റെ അനന്തരഫലം എന്താകും എന്നതും അറിയാം. എന്നാൽ ഇത് മരണയോഗ്യരാണ്, ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മരണയോഗ്യരാണ് എന്നുള്ള ദൈവന്യായം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടും അവ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ
പ്രസാദിക്കുക കൂടെ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക കൂടെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യുകയും പാപം ചെയ്യുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനമായി, അല്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലിയായി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതശൈലി അധപ്പതിച്ചു പോയി. കാരണം ദൈവം അതിനവനെ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ലായിരുന്നു. Since they thought it foolish to acknowledge God, they thought it is foolish to acknowledge God. So God abandoned them to depraved lifestyle. अब परमेश्वर को उसका 28 से लेके हिंदी में मैं पढ़ना चाहूंगा। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और ढाग और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर और बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, बेईमान, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रकीट और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही आशा काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। आशा एक जीवन शैली में परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है। That is the result of the condemnation. I hope you understood these things. Okay, so we completed chapter 3. Okay, then we will go to lesson 4. Lesson 4. Okay, lesson 3 is completed. So lesson 4. Lesson 4, that is a study of Romans chapter 2, verses 1 to chapter 3, verses up to 20. ഇനി നാലാമത്തെ ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നാലാമത്തെ ലെസണിനകത്ത് റോമാലേഖനത്തിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാം വാക്യം വരെയുള്ള പഠനമാണ്. റോമാലേഖനത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാമത്തെ വാക്യം വരെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് റോമാലേഖനത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന്, റോമാലേഖനം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. So we completed Romans chapter 1, okay, with the chapter lesson 3. So now you have time if you have to ask doubts. If you have any doubts, you can ask. रोमालेखन 1-ाम अध्याय നിന്ന് रोमियों की पत्री पहला अध्याय से आपको यदि कोई डाउट यदि है तो आप जरूर पूछ सकते हैं. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ यदि ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया, आप जरूर सवाल कर सकते हैं. अन्यथा हम लोग दूसरा अध्याय में जाएंगे. സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ मेरा प्रश्न ये है कि
मेरा प्रश्न यह है कि हाँ सुन पा रहे पास्टर जी? हाँ सुन रहा। हाँ, कि जो 27वें वचन में हम लोगों ने पढ़ा कि वो पुरुष और स्त्री जो समान लैंगिक के साथ वो संबंध बनाते हैं, तो इसके लिए तो इंटरनेशनल लेवल पे भी और इंडिया में भी इसको परमिट कर दिया गया है करके हम लोग देखते हैं। और दूसरा जो बात है कि हम लोग जब जेंडर और सेक्स के बारे में पढ़ते हैं तो सेक्स का मतलब ये हो गया जो वो पैदाशी उसको मिला हुआ जो सेक्स है, मतलब वो पैदाशी लड़का है या लड़की है। फिर उसका जेंडर निर्धारित होता है उसके सोच से, उसके मानसिकता से, कि जैसा वो सोचता है। जैसे सेक्स और जेंडर दो अलग चीज हो गया, जिसमें कि जेंडर उसके सोच पर निर्भर करता है कि वो लड़के के जैसे सोचता है या लड़की के जैसे सोचता है। तो मेरा ये जानना है कि इसमें तो वचन में तो गलत बताया है, मगर फिर भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय तौर पे और राष्ट्रीय तौर पे इसको वैलिडेशन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे लोगों में बढ़ावा मिलता है करके हम लोग देखते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका बिजली चली गई, सुन सकते हैं ना? ठीक है, सर केका। होमोसेक्सुअलिटी जो है ऐसा कहा जाता है कि एक पाप इसलिए नहीं है करके, ये इंसान की परिभाषा है। ओके, बाइबल की परिभाषा अलग है, क्योंकि वो कहते हैं वो एक व्यक्ति का शरीर का जो मतलब स्ट्रक्चर ऐसा है कि उनका शरीर इस तरह से काम करता है, उनका जो हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होता है उस तरह के हैं, और उसके ऊपर निर्धारित है उनका स्वभाव जो है, और उनकी इच्छा, उनकी चाहत जो है, उनका जो पैशन जो भी है वो उसके ऊपर निर्भर है। इसलिए वो वो ऐसा एक व्यक्ति है, उनका शरीर ऐसा है और उनका हार्मोन्स ऐसा है, तो इसलिए वो ऐसा सोच रहा है, ऐसा कर रहा है, इसलिए ये गलत नहीं है करके, है ना? ये जो मेडिकली ऐसा प्रूफ करते हुए ये होमोसेक्सुअलिटी को जो लीगलाइज कर दिया, उन दोनों का मैरिज को लीगलाइज कर दिया अभी, क्योंकि उनको भी ऐसा अपना स्टाइल में जीने का क्या बात कहना चाहिए कि स्वतंत्रता देना चाहिए करके। जहाँ तक कि इंसान की सोच कुछ अलग है और हक दे दिया, है ना? तो उसमें बाइबल क्या कहती है, जैसा कि हमने देखा था लास्ट पॉइंट में, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था, उनका जो विकृत जो जीवन शैली में जीने के लिए इंसान को छोड़ दिया, उनका पाप के कारण छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है, छोड़ दिया इसलिए ऐसा हुआ है। वो क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि उनका पाप के कारण छोड़ दिया। पाप से मन फिराने के लिए इंसान तैयार नहीं है, लेकिन परमेश्वर को इंसान पहचानने के लिए, है ना, 28वां आयत में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, मतलब चाहा नहीं, तो वे विलिंग नहीं थे, या उनकी उनकी उनके उनके अंदर ये चाहत नहीं थी कि परमेश्वर को जाने करके। और परमेश्वर को जानना वो मूर्खता समझने लगा, क्योंकि वो अपने मन में अंधेरा बन गया है, उनका सोच में वो भ्रष्ट हो चुके हैं।
इस कारण से परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, निकम्मे मन पर छोड़ दिया। वो उनके निकम्मे मन पर छोड़ने मतलब वो छोड़ दिया जाने के कारण ही इंसान ऐसा बन गया है। आज इंसान कहते हैं ये उनकी कमजोरी कहते हैं, नहीं तो उनका शरीर ऐसा है, उनका ये है, ये सब कुछ कहते हैं। लेकिन क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया है, उसका जो असर है आज हम लोग जो देख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उनको पाप स्थापित किया है। परमेश्वर कहते हैं ये तुम कमजोरी कहो, तुम पाप कहो, कुछ भी कहो, उससे छुटकारा पाना है। उसको पाप मानना नहीं चाहते हो, है ना। परमेश्वर का जो प्रेम जो है सबके लिए परमेश्वर ने प्रकट किया, लेकिन वो प्रेम को यदि ठुकराना चाहते हो तो फिर परमेश्वर जिस तरह से उनको उनका जो मन के निकम्मे मन के अनुसार छोड़ दिया है, उसी स्थिति में वो छोड़ दिया गया है, उसी स्थिति में वो सोचेगा, उसी स्थिति में जो भी है वो करता रहेगा, क्योंकि पाप का धीनता में रहेंगे और दंड की आज्ञा उनको प्रबल रहेगी। ठीक है ना। और इसलिए इंसान इसको लीगलाइज करने से भी ये पाप है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि मतलब पाप को मात्र करने वाला नहीं, वरन पाप करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए लास्ट आयत में मैंने 32 में ऐसे लिखा है, 32वां आयत में लिखा है, वो तो परमेश्वर की ये विधि जानते ही कि ऐसे ऐसे काम करने वाला मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। केवल पाप करने वाले नहीं, करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। इसका मतलब आपस में पाप करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, पाप को अंगीकार देते हैं, मतलब पाप को लीगलाइज कर लेते हैं। तो यही तो हुआ है। होमोसेक्सुअल मतलब सेक्सुअल को जो नियम का जो परिरक्षण देके इंसान ने इसको अंगीकार कर दिया, पाप को अंगीकार किया है, और इंसान ने बोला ये पाप नहीं है ना। ये इंसान की परिभाषा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके निकम में मन के उस गर्दी में इंसान को छोड़ दिया है, इसलिए है। ओके ब्रदर, क्लियर? थैंक यू पास्टर जी। सर एक डाउट, और किसी को कोई सवाल है तो जरूर आप कर सकते हैं। सर कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू। सर आई एम मोनिका, आई एम फ्रॉम पंजाब एंड आई एम इन क्लिनिकल फील्ड, हॉस्पिटल फील्ड में हूँ। सो ये एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी इस बात को बाहर ना बताए, क्लास में है तो क्लास में ही रखें और प्रार्थना करें उस भाई के लिए। हमारे यहाँ काउंसलिंग वगैरह भी होता है। तो एक पेशेंट है, क्लाइंट है, 48-49 इयर्स ओल्ड, पहला शादी हुआ, डिवोर्स हो गया, दूसरा शादी किया तो वो जो जिनसे उन्होंने शादी किया उनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे। तो अभी इतने साल बाद वो सडनली आए सीवियर डिप्रेशन और सुसाइडल होके आए। तो जब एंड ही इज अ वेरी वेरी एक्टिव मेंबर इन चर्च एंड बहुत अच्छे डिनोमिनेशन से हैं, बहुत फेमस, ही इज वेरी एक्टिव एज अ चर्च पर्सन, but he thinks that he is not created to be married to a woman. And living 48-47 years on this earth in a mask, he lies to everything, everyone. So ऐसे किसी इंसान को मतलब चलो he is an adult person, लेकिन अगर हमारे पास teenagers आते हैं या मतलब how to like you know हम counseling तो करेंगे, professional is totally different, but spiritual level पे it is a very difficult thing even to you know come across. So how to deal with that? और सिस्टर मोनिका बहुत धन्यवाद। सी
वो जो व्यक्ति इस बात को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है लोग इस बात को बिल्कुल ठुकरा देते हैं कि वो पाप है करके मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब हम कहते हैं कि सामने वालों को ये पाप है, तो कानून के सामने हम लोग अपराधी है, ठीक है ना। उससे पाप नहीं कह सकते हम आज। यदि हम पाप कहेंगे तो हम अपराधी ठहरेंगे, है ना। ये स्थिति है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है पाप है करके। और जब तक उसको पाप है करके अंगीकार नहीं करेंगे और पश्चाताप ना करेंगे, उससे छुटकारा पाना असंभव की बात है। बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव। जब तक वो व्यक्ति उसे मानेंगे नहीं पाप है करके, तो उससे छुटकारा पाना बिल्कुल असंभव है। क्योंकि परमेश्वर भी उनको उनका मन के निकम्मे पर छोड़ दिया है। परमेश्वर छोड़ दिया तो फिर मैं और आप क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। उस इंसान का मदद कोई नहीं कर सकता है। वो जो जीवन शैली अपनाया है और उसके लिए वो कहते हैं कि मतलब ये ऐसा ही परमेश्वर ने मुझे बनाया करके कहते हैं, कहते हुए वो वाक्य में अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर प्रेम करने वाला है, उनको बचाना चाहता है, चंगा करना चाहता है। उनको जब परमेश्वर चंगा करेगा, वो आत्मिक तरह सोच पाएंगे, आत्मिक तरह उनका एक जीवन वो बिता पाएंगे। लेकिन जब तक वो परमेश्वर के पास इसे पाप है करके निकार करके ना आए, तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, है ना। तो आप और मैं भी उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए कहा बहन मोनिका, यदि आप उनको परमेश्वर का वचन से, क्योंकि वो क्रिश्चियन है, इसलिए उनसे पूछना है कि क्या आप बाइबल पर विश्वास करते हैं? बाइबल सत्य है, परमेश्वर का वचन है। यदि आपको पूरा विश्वास यदि है, तो बाइबल क्या कहती है? देखो, आपका शरीर और कुछ कहता है, कानून और कुछ कहता है, और आप सही है करके बोलने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, ये सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है? यदि उस बात को यदि समझने के लिए आप तैयार हो, तो आपकी मदद कर सकते हैं, है ना। अन्यथा नहीं कर सकते। एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं ना, किसी के अंडर, तो ऐसे बोल नहीं सकते। एंड क्लाइंट्स को ऐसे या पेशेंट को फॉलो अप भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मेरा कंप्लेंट कर दिया तो फिर इशू हो जाएगा। और आपको पता है लीगल इशू आजकल तो इसके नाम पे बहुत ज्यादा ही इश्यूज होते हैं। Only the past, that's a problem. Until and unless that person admit that he's a sin and he wants to be delivered from that bondage, nobody can help you. Nobody can help you. Because God cannot help you, right? Okay, thank you. God bless you. സാറ് ഒരു സംശയമുണ്ട്, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, രണ്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഈ ബോൺ അഗെയിൻ ചർച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചസ് ഈ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി സഭയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ? അതോ ഒരു ചോദ്യം. രണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ പലരും ദേവദാസന്മാർ പറയാറുണ്ട് പൗലോസ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിലവർ പറയുന്നു വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാ ശരി ഏതാ തെറ്റ് അറിയില്ല. ഒന്ന്. Can you hear me? Yes, yes. Can hear, okay. Can hear. രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ സാറ്, രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചുള്ളൂ. സോറി കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സംബന്ധം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നാതെ ഈ ഒത്തിരി പേരുടെ ചിന്തയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിച്ചി,
അതാണ് ആളുകൾക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പോലും ചൊവ്വേ നേരെ സംസാരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവര് അജ്ഞരാണ്. വിവാഹജീവിതം ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളും അവർ അജ്ഞരായി ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം അതാണ്. പക്ഷെ ഈ ചിന്താഗതി മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഹോളിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞ് വിവാഹ ജീവിതത്തിനകത്ത് സെക്സ് ഹോളിയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, കോൺസി ഭാഷ സബ് ലോഗ് സമജ്തേ ഹൈ, വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് everybody can understand. Okay, this is something we need to teach the church, you know. So God created man as a male and female even before the fall of man, even before he committed sin in his life. So when God created man, male and female, you need to understand the marriage was God's concept even before he committed sin. So even the sex, that was designed by God. And that's the reason after creating man, male and female, Genesis chapter 1 verse 28 says, God blessed man and said, you multiply and fill the earth. So having sex and having children, and that is God's plan for mankind. So sex is holy. That is the gift of God. That is designed by God himself. So sex in marriage is 100% holy. That we need to understand. So but out of marriage, it is a horrible sin. Horrible sin. That is what we need to understand. So we need to teach the church, the believers. So every church has to conduct family seminar, and pastor has to teach them. Otherwise, you need to invite other Bible teachers who can teach about these things. And also, before the marriage, you know, the children should be given premarital counseling. They have to, you know, we need to educate them before their marriage about the married life and also about the sex and everything. We need to explain them, we need to educate them. Even when the children are growing, according to their growth, we need to understand they will have the curiosity to know the things. They are growing, their, you know, hormones, you know, produced, and because of that, they feel something in there, within themselves. So they want to know more about all those things. So we need to educate them according to their age, educate them. So in the secular they may understand everything. So even the children will have the questions, but they have nobody to ask these questions because they have a fear. You know, if I ask this question to this fellow, I don't know what that fellow will think about me, you know. So because of the fear, they are not asking. And they cannot discuss these things at home. Actually, in the home, they should discuss. The parents should educate their children because it is
holy. It is nothing wrong in this. So education is very much needed. Okay. അതുകൊണ്ട് ഈ സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത് സഭകളിൽ പഠിപ്പിക്കണം, വീട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കണം. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം. Okay, then second question, your question, that whether Paul was married or not, right? അതെ അതെ സാർ, അതെ അതെ അതെ. ചില ദേവദാസന്മാരെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാ ശരി ഏതാ തെറ്റ് അറിയില്ല. എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാരേജ് ലൈഫിനെ നോക്കിയാൽ പോരെ, വല്ലവന്റെ മാരേജ് ലൈഫിനെ എന്തിനാ നോക്കുന്നത്? ആ പുള്ളി കല്യാണം കഴിച്ചോ നമുക്കറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു നേടാൻ? What is the gain in it? That is someone else's life. Why we should to look into their life? Let us look into our life, right? See, that is the matter of debate that will go on. And so when we study the Bible, so we understand only one thing, that Paul says that, in Corinthians chapter 7, that is a statement. You can read First Corinthians chapter 7, where he was addressing this issue, sexual immorality, the reason of the sexual immorality. That's a failure of the married life. That's what he was arguing in this chapter 7. And while he was explaining all these things, he was telling people, First Corinthians chapter 7. Verse 8, he says, so I say to those who are not married and to widows, it is better to stay unmarried just as I am. Just as I am. വിവാഹം കഴിക്കാത്തവരോടും വിധവമാരോടും ഞാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ പാർത്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. വിവാഹം കഴിയാത്തവരോടും വിധവമാരോടും അവർ എന്നെ പോലെ പാർത്തുകൊണ്ടാൽ അവർക്ക് കൊള്ളാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം, പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഒന്നെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയിട്ട്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ സിംഗിൾ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം സിംഗിൾ ആയി. അതിനു മുമ്പ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട്. ഇപ്പം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ സിംഗിൾ ആണ്. ഇതാണ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. ഹലോ, ക്ലിയർ സാർ, ക്ലിയർ. ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ നൗ. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. Any other question?